Hey kids, it's Mommy. Welcome to your crazy summer adventure. Your dad and I have 6 weeks. We're going to take you all over Thailand. We're going to see some paradise islands, climb up the highest mountains, go to the gigantic Central Plains, and even crazy Bangkok. We want to show you everything. These are the most precious moments of our lives that you're giving us now, and we want to help you remember them so that maybe you can cherish them as much as we are treasuring every second of them. We love you forever and more, kids. Our journey continues up north, deeper into the jungle. Pause. Va pause. Pourquoi? Parce que j'ai fatigué. This is Khum Lanna, a place like no other. Surrounded by nature, and with a photo of your buddy on the front gate. He's really keeping you wondering, Jacqueline. Pourquoi le roi qui est mort, il n'a pas fait tout? Pourquoi il sourit pas sur la photo? Oui. Je sais pas. Tu crois qu'il était pas content? Khum Lanna is surrounded by rice fields. That's where you learned how to ride a bike, Isaac. Et toi, tu sais faire du vélo, toi? Baby oh? Je sais pas, toi? We also took some cooking classes. Good. Oh, and Dad and I got married again, 10 years after the first time. Pour notre mariage, je me rappelle que j'avais dit qu'une seule vie avec toi, ça suffirait pas. J'avais une certitude qu'on avait deux vies avant et deux vies après qu'on était ensemble. En 14 ans de vie commune avec toi, j'ai l'impression que j'ai pas fini de te connaître. Rien n'est trop fou pour toi. J'aime que tu saches tout faire et tout apprendre. J'aime que nos optimismes soient si bien trouvés. J'aime l'équipe que nous formons. Je sais absolument pas où on va, mais on est sûr d'y avancer. Hier soir, avant d'écrire mes vœux, j'ai fait un câlin à Isaac et Jacqueline.